Reading from above, Canto 11, chapter 17, verse 42, is it? Yes, Maharaj. brāhmaṇasya hi deho ayam kṣudra-kāmāya neṣyate tapase ceha pretyānanta-sukhāya. The body of a Brahmana is not intended to enjoy insignificant material sense gratification. Rather, by accepting difficult austerities in his life, a Brahmana will enjoy unlimited happiness after death. When asked why a Brahmana should voluntarily accept inconveniences in keeping his body and soul together, in this verse the Lord explains that advanced human life is meant for serious austerity and not for insignificant sense gratification. By spiritual advancement, one is fixed in transcendental bliss on the spiritual platform and gives up useless absorption in the temporary material body. One should remain detached from the material body, accepting only the bare necessities of life. The Brahmanas, by accepting troublesome form of livelihood, never forget that the material body is destined to grow old, become diseased, and die. Thus, remaining alert and transcendental in advanced Brahmana. At the end of this life, he goes back to Godhead, where he enjoys unlimited spiritual bliss. Without such higher awareness, how can one become considered a qualified Brahmana? Those devotees engaged 24 hours a day in spreading the mission of Lord Krishna are beyond the platform of renunciation or sense gratification because they engage themselves in Lord Krishna's service. A pure devotee of the Lord eats only to get strength for serving the Lord and does not accept either sumptuous or meager food simply for the body's sake. However, everything may be accepted for the Lord, even sumptuous meals. A Brahmana who is not working day and night to spread the glories of the Lord should feel embarrassed to eat sumptuously for his personal sense gratification. But a renounced Vaishnava preacher may accept invitations from all classes of pious people, and just to bless their homes, he will eat the opulent foods they offer to him. Similarly, he sometimes eats sumptuously to get strength for defeating atheists and impersonalists. As stated in Vedic literature, one cannot be a highly qualified Brahmin unless one becomes a devotee of the Lord. And among the devotees, those who preach Krishna consciousness are the best, as confirmed by the Lord himself in the 18th chapter of Bhagavad Gita. So this chapter was mainly about describing the brahmachari life, but then the brahmachari comes back from the ashram and becomes a grihastha. இந்த அத்தியாயம் முக்கியமாக பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையை பற்றி விளக்கியது. ஆனால் பிரம்மச்சாரியோ குருகுலத்தில் தன்னுடைய சேவை முடிந்து கிரகஸ்த ஆசிரமத்துக்கு திரும்புகிறார். Although the grihastha is meant for enjoyment, at least the Brahman grihastha should observe the rules described here. கிரகஸ்தாசிரம் சுகம் அனுபவிப்பதற்காக இருந்த பொழுதிலும் கூட ஒரு பிராமண கிரகஸ்தர் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டுத்திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். So he undergoes difficult austerities. எனவே அவர் மிக கடுமையான எளிமையான வாழ்க்கையை பின்பற்ற வேண்டும். Of course, we know that the Vanaprastha does more austerities. ஆனால் வானப்பிரஸ்தர்கள் இதைவிட அதிகமான கடுமையான வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். The grihastha, though he may do austerities, he's also married and he has a house. Maharaj? The grihastha is married and he has a house. கிரகஸ்தர் திருமணமாகி ஒரு இல்லத்தை போஷிக்கிறார். He has family members. குடும்ப அங்கத்தினர்கள் இருக்கிறார்கள். So he gets some sort of enjoyment. எனவே அவருக்கு ஒரு வகையான சுகம் கிடைக்கிறது. The Vanaprastha, he renounces the house, renounces the children, and he goes out with his wife to the forest.
வானப்பிரஸ்தர் இல்லத்தையும் குடும்ப அங்கத்தினர்களையும் துறந்து தன்னுடைய மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு காட்டிற்கு செல்கிறார். Thus, the Vanaprastha does more severe austerities. மேலும் வானப்பிரஸ்தர் மிகவும் கடுமையான விரதங்களை அனுஷ்டிக்கிறார். And though we may think that the grahastha life is one full of enjoyment, we see here that no, it is also full of austerities. எனவே கிரகஸ்த ஆசிரமம் சுகங்கள் நிறைந்தது என்று நாம் கருதினோமானால் அவ்வாறு இல்லை. அங்கும் கடுமையான முயற்சிகள் செய்யப்படுகின்றன. Later on, some of the means of maintaining the body and family are given for the brāhmaṇa. ஒரு பிராமணர் தன்னுடைய சரீரத்தையும் குடும்பத்தையும் எவ்வாறு போஷிக்க வேண்டும் என்பதற்கான வழிமுறைகள் இங்கு தரப்பட்டன. And these are quite austere. அது மிகவும் கடுமையான வழிமுறைகள் ஆகும். The brāhmaṇa may live simply by going to the marketplace after all of the grains have been sold and pick up a few grains from the floor of the marketplace and use that for his food. பிராமணர் சந்தைக்கு சென்று அன்றைய வியாபாரம் முடிந்து அனைவரும் திரும்பிய பிறகு அங்கு சிதறி கிடக்கக்கூடிய தானியங்களை சேகரித்து தன்னுடைய இல்லத்திற்கு உணவாக பயன்படுத்தலாம். Or he may go into the field after they've harvested the crops and he'll pick up any leftover grains and take them home and use those. அல்லது வயல்களில் அறுவடை முடிந்து தானியங்களை எடுத்து சென்ற பிறகு சிதறி இருக்கக்கூடிய தானியங்களை சேகரித்து இல்லத்திற்கு கொண்டு வரலாம். So that is the type of austere life of the grihastha. இதுதான் கிரகஸ்தரின் மிக கடுமையான வாழ்க்கை முறையாகும். But of course that's the grihastha brāhmaṇa. ஆனால் அது கிரகஸ்த பிராமணருக்கு மட்டுமே. We'll see that the grihastha kṣatriyas and vaishyas don't have to undergo such austerities. கிரகஸ்த க்ஷத்திரியர்களுக்கும் வைசியர்களுக்கும் இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. Yeah, because they've undergone brahmachari life, which is austere, that will also influence their grihastha life. ஆனால் மிக கடுமையான பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையை அவர்களும் அனுபவித்த காரணத்தினால் அவர்களுடைய கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலும் அதனுடைய தாக்கம் இருக்கும். And that is why the brahmachari life is also to be followed by the vaishya and the kshatriya. எனவேதான் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் வைசியர்களுக்கும் க்ஷத்திரியர்களுக்கும் கூட விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. When they become grihastas, at least they will have some sense of detachment. கிரகஸ்தராகும் பொழுது அவர்களுக்கும் ஓரளவாவது பற்றின்மை இருக்கும். But the brāhmaṇa is expected to show this detachment much more. ஆனால் பிராமணரிடம் இந்த பற்றின்மை மிக அதிகமாக இருக்க வேண்டும். So this detachment, of course, is there in order to clear the mind so that we can think properly. இந்த பற்றின்மை எதற்காக என்றால் மனத்தை தூய்மைப்படுத்தி நல்ல விதமாக சிந்திக்கும் சக்தி பெறுவதற்காக. Very attached to material enjoyment, it's very difficult for us to understand the scriptures. பௌதிக சுகங்களில் யாருக்கு அதிக பற்று இருக்குமோ அவரால் சாஸ்திரங்களை புரிந்து கொள்வது கடினம். So when we do the austerities, then our mind becomes much clearer and we can understand the real meaning of the scriptures. இந்த கடுமையான வாழ்க்கை முறையை அனுஷ்டிக்கும் பொழுது நமது மனம் தெளிவு பெறுகிறது. அப்போது சாஸ்திர அறிவு நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது. So this is very important for the brāhmaṇa. இது ஒரு பிராமணருக்கு மிக அவசியம். So in this way, the society was set up in order that the brāhmanas could understand the Vedas, get the meaning, and influence the rest of the society by teaching them. இவ்வாறு சமுதாய அமைப்பானது ஒரு பிராமணர் வாழக்கூடிய வழிமுறை அவர் சாஸ்திரங்களை நன்கு படித்து புரிந்து கொண்டு அவற்றை சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் போஷிக்கும் விதத்தில் அந்த சமுதாய கட்டமைப்பு அமைந்தது. So in other words, it gives the society a general spiritual direction. அதாவது அந்த பிராமணர் சமுதாயம் முழுவதற்கும் ஒரு ஆன்மீகமான பாதையை காண்பிக்கிறார். However, as Chaitanya Mahaprabhu has mentioned in the Chaitanya Charitamrita, superior to the brāhmaṇa is the Vaishnava. ஆனால் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறியுள்ளதைப் போல ஒரு வைஷ்ணவர் பிராமணரை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். So even more than the brāhmaṇa, the Vaishnava understands the meaning of scripture. பிராமணரை விடவும் வைஷ்ணவர் சாஸ்திரங்களின் பொருளை மிக நன்றாக அறிகிறார். And therefore, he should be given the most respect of all. எனவே அவருக்குத்தான் அனைவரையும் விட அதிக மதிப்பு தரப்பட வேண்டும். However,
if he's a Vaishnava and a Brahmana, then he is given very, very great respect. எனவே வைஷ்ணவரும் பிராமணருக்கும் உள்ளும் வைஷ்ணவருக்கே அதிகமான மரியாதை தரப்படுகிறது. வைஷ்ணவர் பிராமணராகவும் இருந்தால் அதிக மரியாதை தரப்படுகிறது. But if he's a Vaishnava and he's not even in the Varnashrama system, still he is given great respect. ஆனால் ஒரு வைஷ்ணவராக வர்ணாசிரமத்தில் இல்லாதவராக இருந்தாலும் கூட அவருக்கும் அதிக மரியாதை தரப்பட வேண்டும். So in one sense we see how the Vaishnava dharma is independent of the Varnashrama dharma. இவ்வாறு வைஷ்ணவ தர்மம் வர்ணாசிரம தர்மத்திலிருந்து சுதந்திரமாக செயல்படுவதை நாம் காண்கிறோம். Yet often we'll find the two are very interlinked. இந்த இரண்டிற்கும் அதிகமான தொடர்பு இருப்பதை நாம் அடிக்கடி காண முடியும். And thus we have the great kings described in the Bhagavatam. They are members of the Varnashrama system as kings, plus they're also devotees. பாகவதத்தில் பல உயர்ந்த அரசர்களை பற்றி நாம் காண்கிறோம். அவர்கள் வர்ணாசிரமத்திலும் இருந்தார்கள், உயர்ந்த பக்தர்களாகவும் இருந்தார்கள். Then we have people who reject that system. ஆனால் வர்ணாசிரம அந்த வழிமுறையை நிராகரிக்கக்கூடியவர்களையும் நாம் காண்கிறோம். So Jadbara, born in a Brahmin family, he rejected that and didn't follow anything. ஜடபரதர் பிராமணராக பிறந்த பொழுதிலும் கூட அதற்கான வழிமுறைகளை அவர் பின்பற்றாமல் நிராகரித்தார். And the reason was he was a great devotee of the Lord. அதற்கான காரணம் அவர் பரமபுருஷ பகவானுடைய உன்னதமான பக்தர். So some of the devotees accept the system of Varnashrama and practice it, and others they will reject it. எனவே சில பக்தர்கள் வர்ணாசிரமத்தை ஏற்று அதை அனுஷ்டிக்கிறார்கள், மற்ற சில பக்தர்கள் அதை நிராகரிக்கிறார்கள். So this indicates that the bhakti does not depend on the Varnashrama. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் பக்தி வர்ணாசிரமத்தை சார்ந்து இல்லை. At the same time, it is not necessarily contradictory to Vaishnava dharma. அதே சமயம் வைஷ்ணவ என்பது வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கு முரண்பட்டதும் அல்ல. Because of that, many of the kings they continue to follow that system as well as being devotees. எனவேதான் பல அரசர்கள் பக்தர்களாக இருந்து கொண்டே வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றினார்கள். So if one is a Brahmana and a Vaishnava, then he practices his bhakti and he follows the Varnashramic rules for a Brahmana. ஒரு பிராமண வைஷ்ணவர் பக்தியை பயிற்சி செய்து கொண்டே பிராமணருக்கு உண்டான சட்டங்களையும் பின்பற்றுகிறார். And at a certain point, of course, then he could also even take vanaprastha or sannyasa and still be a Vaishnava. ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் வானப்பிரஸ்தத்தையும் சன்னியாசத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு கூட அவர் தொடர்ந்து பக்தராக இருக்கலாம். But the kshatriyas, the vaishyas, and the sudras may also be Vaishnavas. ஆனால் க்ஷத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் இவர்கள் கூட வைஷ்ணவர்களாக இருக்கலாம். So in becoming a Vaishnava, then they actually become most respectable. அவ்வாறு வைஷ்ணவராக அவர்கள் மாறும் பொழுது அதிகமான மரியாதைக்கு உரியவர்கள் ஆகிறார்கள். And from the devotional point of view, the Sudra Vaishnava is superior to a non-Vaishnava Brahmana. பக்தி கண்ணோட்டத்தில் ஒரு சூத்ர வைஷ்ணவர் பிராமணர் அபக்தருக்கு விட உயர்ந்தவர் ஆகிறார். But according to ordinary Varnashramic rules, no, the Brahmana, even if he's not a Vaishnava, is superior to any Sudra. ஆனால் சாதாரண வர்ணாசிரம கண்ணோட்டத்தில் ஒரு பிராமணர் சூத்திரரை விட எப்பொழுதும் உயர்ந்தவர், அவர் பக்தராக இல்லாத பட்சத்திலும். So the Vaishnavas have a differing view of the whole system. எனவே வைஷ்ணவர்கள் இந்த வர்ணாசிரம முறையை மிகவும் வித்தியாசமான விதத்தில் அணுகுகிறார்கள். And the reason is that the Vaishnava dharma is independent of that Varnashrama system. ஏனென்றால் வைஷ்ணவ தர்மமானது இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்திலிருந்து மிகவும் மாறுபட்டது. So this is how the Vaishnavas act in relation to the Varnashramic society. இவ்வாறு தான் வைஷ்ணவர்கள் வர்ணாசிரம சமுதாயத்தை அணுகுகிறார்கள். I previously mentioned that the Vaishnavas who accept the Varnashrama dharma, they will avoid those activities which are contrary to bhakti. ஏற்கனவே கூறியதைப் போல வர்ணாசிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வைஷ்ணவர்கள் அந்த வர்ணாசிரமத்தில் பக்திக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அம்சங்களை நிராகரிக்கிறார்கள். And they will perform those activities which are either neutral or favorable for their bhakti.
நடுத்தரமாகவோ அல்லது பக்திக்கு சாதகமாகவோ உள்ள சட்டதிட்டங்களை மட்டும் அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். And in that way, they maintain respect in the Varnashrama, plus they do not in any way interfere with their progress in bhakti. இவ்வாறு வர்ணாசிரமத்திற்கு உண்டான மரியாதையை அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் பக்தியை அவர்கள் தொடர்ந்து இடையூறு இல்லாமல் செய்து வருகிறார்கள். So we do have a few cases where the person is a great devotee and not even in the Varnashrama system. உன்னதமான பக்தராக அதே சமயம் வர்ணாசிரமத்தில் இல்லாதவராக பல உதாரணங்களை நாம் காண்கிறோம். They may reject the system. அவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை முழுமையாக நிராகரிக்கலாம். As in the case of Jad Bharat. உதாரணம் ஜடபரதர். Or there was a case that the Prahlad met the python devotee, the one who acted like a snake, and he just lay on the ground, and if food came, he ate it. If it didn't have any, if food didn't come, he didn't eat. So he's also rejecting the Varnashrama system. பிரகலாதர் ஒரு பிராமணரை சந்தித்தார். அவர் காட்டில் மலைப்பாம்பை போல படுத்து கிடந்தார். அவருக்கு தானாக ஒரு ஆகாரம் கிடைத்தால் அதை ஏற்றுக்கொள்வார். அவ்வாறு ஆகாரம் கிடைக்காத பொழுது பாம்பை போல அங்கேயே படுத்து கொண்டிருப்பார். அவரும் கூட வர்ணாசிரமத்தை நிராகரித்தார். And we even have an avatar of the Lord, Rishabhadev, who rejected the system. மேலும் பகவானுடைய அவதாரமாகிய ரிஷபதேவரும் கூட வர்ணாசிரமத்தை நிராகரித்தார். But then we also have people who are not even in this Varnashrama system. ஆனால் இந்த வர்ணாசிரமத்தில் இல்லாதவர்களையும் கூட நாம் பார்க்கிறோம். So, for instance, the Bhagavatam mentions about all of the uncivilized tribes, the Kiratas, the Hunas, the Andhras, etc. Even they can take to devotional service. பாகவதத்தில் பார்க்கிறோம், இந்த நாகரிகத்திலேயே இல்லாத கிராட்டா, ஹுனா, ஆந்திரா அத்தகைய மக்களும் கூட பக்தி பாதையை பாகவத தர்மத்தை ஏற்றுக்கொள்வதை நாம் பார்க்கிறோம். He also mentions the Chandalas or the dog eaters, the Mlecchas. If they remember the Lord's feet or chant the holy name, then they become superior to the brāhmaṇa. மேலும் சண்டாளர்கள், மிலேச்சர்கள், நாயை உண்பவர்கள் அத்தகையவர்களும் கூட பகவானை தியானம் செய்வதன் மூலமாக உன்னதமான நிலையை அடைகிறார்கள். So in this way, though that system is here being explained, at the same time, we should not confuse it with bhakti. And we think that bhakti is dependent upon Varnashrama. எனவே இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் விவரிக்கப்பட்ட போதிலும் கூட அது பக்தி பாதையை சேர்ந்தது என்ற நாம் தவறான முடிவுக்கு வரக்கூடாது. பக்தி பாதையானது வைஷ்ணவ தர்மம் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியது. If people are not devotees, then of course it is always preferable that they follow the Varnashrama system. பொதுமக்கள் பக்தர்களாக இல்லாத பொழுது அவர்கள் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுவது நல்லது. At the same time, people who were not even in the Varnashrama system, they were considered to be outcasts. அதே சமயம் வர்ணாசிரமத்திற்குள் இல்லாதவர்கள் அவர்கள் ஜாதி அற்றவர்கள் என்று கருதப்பட்டார்கள். So I'm not aware of arrangements for inducting them into the Varnashrama system. How do we get a person from some tribe, turn them into a Varnashrama person? It's not really explained anywhere how to do that. அத்தகைய வர்ணாசிரமத்துக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டுவாசிகளை போன்ற நாகரிகமற்ற மக்களை எவ்வாறு வர்ணாசிரமத்திற்குள் கொண்டு வருவது என்பதற்கான வழிமுறைகள் எங்கும் சொல்லப்பட்டதாக தெரியவில்லை. And of course, as let's say history shows, generally there was no provision, and therefore everybody not born in India, not born into the system, was automatically excluded for their whole life from that system. சரித்திரத்தின்படி நாம் பார்ப்போமானாலும் கூட இந்தியாவிற்குள் இந்த வர்ணாசிரம கட்டமைப்புக்குள் ஒருவர் பிறவி எடுக்கவில்லை என்றால் அவர் ஆயுட்காலம் முழுவதும் வர்ணாசிரமத்திற்கு வெளியிலேயே வைக்கப்பட்டார். And therefore they were in one sense at a disadvantage. எனவே அவர்களுக்கு ஒரு விதத்தில் ஒரு வசதி குறைவு உண்டாயிற்று. But then what to do with all these people? How to uplift them? எனவே அத்தகைய மக்களுக்காக என்ன செய்வது, எவ்வாறு அவர்களை தூக்கி விடுவது? So bhakti is the practical process for them. எனவே பக்தி தான் நடைமுறைக்கு உகந்த வழிமுறையாக அவர்களுக்கு அமைகிறது. How to upraise all the people of the world who don't even follow Varnashrama, we get them to perform bhakti. உலகம் முழுவதிலும் வர்ணாசிரமத்திற்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவரையும் நாம் பக்தி பாதையில் கொண்டு வரலாம்.
So if people already have parts of the Varnashram system, no problem, they can continue to practice. வர்ணாசிரமத்திற்குள்ளேயே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்களும் பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொண்டு பயிற்சி செய்யலாம். At the same time, they should also practice bhakti. அந்த வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றும் அதே சமயத்தில் அவர்கள் பக்தியையும் செய்ய வேண்டும். Those who don't have any system, let them practice bhakti. யாருக்கு எந்த வழிமுறையும் கட்டமைப்பும் இல்லையோ அவர்கள் பக்தியை பயிலட்டும். And if they can follow some of the rules of Varnashram, fine. அவர்களும் வர்ணாசிரமத்தின் சில சட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்களேயானால் நல்லது. So therefore the emphasis must always be upon the devotion or the bhakti. எனவே முக்கியத்துவமானது எப்பொழுதும் பக்திக்கே தரப்பட வேண்டும். So this particular verse is talking about austerities. இந்த ஸ்லோகம் எளிமையான வழிமுறை, வாழ்க்கையின் கடினமான வழிமுறை ஏற்றுக்கொள்வதை பற்றியதாகும். When we come to the process of bhakti, austerity is not too much mentioned. நாம் பக்தி பாதைக்கு வந்த பிறகு இத்தகைய கடினமான வாழ்க்கை முறையில் முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை. The ultimate austerity seems to be a codicy. நமக்கு தெரிந்த மிகப்பெரிய கடினமான வாழ்க்கை என்பது ஏகாதசி விரதம் தான். Of course, there are a few vratas, maybe like the vrata just performed the Bhishma Pankshaka or something like that. But in general, there's not much emphasis on the austerity aspect. அதை தவிர பீஷ்ம பஞ்சகம் போல மேலும் சில விரதங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் பொதுவாக அதிகபட்சமாக வேறு கடினமான வழிமுறைகள் நமக்கு தரப்படவில்லை. And what austerity is there is always in relation to the bhakti. எங்கு இத்தகைய விரதங்கள் இருக்குமோ அவை அனைத்தும் பக்தியின் சம்பந்தப்பட்ட தொடர்புடனேயே இருக்கின்றன. But that does not mean that therefore the devotees are entitled to have all sorts of material enjoyment. ஆனால் இதை கொண்டு அனைத்து வகையான பௌதிக சுகங்களும் வைஷ்ணவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று தவறாக பொருள் கொள்ளக்கூடாது. So if we look at the conduct of an ideal Vaishnava, he is something like this brāhmaṇa. ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவரின் பழக்க வழக்கங்களை நாம் பார்ப்போமானால் அவர் இந்த பிராமணரையே ஒத்திருக்கிறார். He does not involve himself in material enjoyment. அவர் பௌதிக புலநுகர்ச்சியில் ஈடுபடுவதே இல்லை. But the emphasis is more on the practice of bhakti. அவர் பக்தியை செயல்படுத்துவதிலேயே அதிக ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார். And as he practices bhakti, then naturally he will develop all the good aspects of detachment and vairagya. பக்தி பயிற்சி தொடர்ந்து செய்து வரும்பொழுது அவர் இயல்பாகவே வைராகியத்தை பற்றின்மையை அடைகிறார். So therefore whatever is described for the brāhmaṇa is also achieved by the Vaishnava. எனவே பிராமணரின் தன்மையாக எதெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டதோ அவை அனைத்தையும் ஒரு வைஷ்ணவரும் சாதிக்கிறார். In the Varnashram system, everything is codified into rules. வர்ணாசிரமத்தில் அனைத்தும் சட்டதிட்டங்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So we have rules for the conduct of the brāhmaṇa and how he has to be austere, etc. பிராமணர் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும், எத்தகைய கடினமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும், அவை அனைத்தும் சட்டங்களாக கூறப்பட்டிருக்கின்றன. We have rules in bhakti. பக்திக்கும் நமக்கு சட்டங்கள் இருக்கின்றன. But the rules in bhakti are mainly those to engage us in devotional service. ஆனால் பக்தியின் சட்டங்கள் அனைத்தும் நம்மை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கான வழிகாட்டிகளே ஆகும். So that in a sense is our austerity. Instead of practicing rules of austerity, we practice rules of bhakti by which we renounce material endeavors. இந்த விதத்தில் கடினமான வாழ்க்கைக்கான சட்டதிட்டங்களுக்கு பதிலாக பக்தி தொண்டிற்கான சட்டதிட்டங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதன் பயனை முழுமையாக நாமும் அந்த பற்றின்மையை அடைகிறோம். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Devotees, kindly put your questions in the chat. This is a question from Sureshwar Srinivas Prabhu that can a grihastha who has not developed full faith in the scriptures practically put this in practice in his daily life? So it is said that bliss. So can a grihastha who has not yet developed faith in scriptures, can he practice this in his daily life? Practice what? Practice this instruction of doing austerity. I mean, he's doing austerity without full conviction. Oh, well, if he doesn't have a faith in the Vedic literature, he won't want to practice being a brāhmana or a kshatriya or a vaishya or even a sudra, I would expect. He won't believe it, then.
கேள்வி, சாஸ்திரங்களில் அதிக நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு கிரகஸ்தரும் கூட இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றலாமா? அதற்கான பதில், சாஸ்திரங்களில் நம்பிக்கையே இல்லை என்னும் பொழுது அவர் எவ்வாறு ஒரு பிராமணரோ க்ஷத்ரியோ வைஷ்யரோ சூதரோ எத்தகைய நிலையிலும் கூட அவர் இந்த சட்டங்களை பின்பற்றுவதற்கு அவருக்கு எந்த விதத்திலும் ஆர்வம் உண்டாகாது. This is a question, a continuation of that. So we see things like ayati. They did not practice much austerities in the beginning, but they finally attained the Lord. So it seems contradictory how a person who did not perform austerities eventually attained the Lord. யயாதி போன்றவர்கள் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து இத்தகைய விரதங்களையும் இத்தகைய கடினமான சட்டத்திட்டங்களையும் பின்பற்றவில்லை. ஆனாலும் கூட அவர்கள் இறுதியில் பகவானை அடைந்தார்கள். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, we must remember that austerities is not the qualification for attaining the Lord. கடினமான விரதங்களை அனுஷ்டிப்பதும் கடின வாழ்க்கை முறையை ஏற்பதும் பகவானை அடைவதற்கான தகுதிகள் அல்ல. If you want to be a jnani or yogi, certainly that's the qualification. ஒரு ஞானியோ யோகியோ ஆக வேண்டும் என்றால் இந்த தகுதிகள் அவசியம் தேவை. So if one is not austere but one practices bhakti, the Lord recognizes the bhakti. எனவே இந்த கடினமான விரதங்களை பின்பற்றாமல் கூட ஒருவர் பக்தியை செய்யும் பொழுது பகவான் அந்த பக்தியை ஏற்றுக்கொள்கிறார். By the practice of bhakti, eventually the person does give up all material attractions. பக்தியை இவ்வாறு தொடர்ந்து பயிலுவதன் மூலமாக பௌதிக கவர்ச்சி அனைத்தும் அந்த பக்தரை விட்டு நீங்குகின்றன. Thank you, Maharaj. What is the difference between austerity in the mode of goodness and austerity practiced by the devotees? சத்வகுணத்தில் உண்டான விரதங்களும் பக்தர்களால் பின்பற்றக்கூடிய விரதங்களுக்கும் உள்ள வேற்றுமை என்ன? So it is a matter of the goal. இது லட்சியத்தை பொறுத்த வேற்றுமைதான். A brāhmana may practice austerities in order to get punya so he can go to Svargaloka, for instance. பிராமண விரதங்களை அனுபவிப்பதன் நோக்கம் அவர் அதன் மூலமாக புண்ணியம் அடைந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று எண்ணலாம். So if he's not a Vaishnava, then his goal is not liberation or anything. It's somewhere in the material world. எனவே அவர் வைஷ்ணவராக இல்லாத பட்சத்தில் அவருடைய நோக்கம் இந்த பௌதிக உலகம் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றாகவே அமைகிறது. So that austerity helps him achieve that sattvic goal. எனவே அந்த சத்வகுண லட்சியத்தை அடைவதற்கு அவருடைய விரதங்கள் உதவுகின்றன. The devotee practices austerity not as for a material goal, but it's simply a byproduct of his engagement in devotional service. ஆனால் பக்தர் பின்பற்றக்கூடிய விரதங்கள் எந்த விதமான பௌதிக லட்சியத்துக்காகவும் இல்லை, அவர் பக்தி தொண்டு செய்வதன் உப அங்கங்களாகவே அவை அமைகின்றன. He will practice austerity that is favorable for his bhakti. தன்னுடைய பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடிய விரதங்களை மற்றும் அவர் ஏற்று பின்பற்றுகிறார். Or that is part of bhakti. அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறது. So I've mentioned that the upavas, the fasting on ekadasi, for instance, is part of bhakti itself, so he can engage in that. உதாரணமாக உபவாசம், ஏகாதசி விரதம் என்பது அந்த பக்தியின் ஒரு அங்கமாகவே அமைகிறது. எனவே அதை அவர் பின்பற்றலாம். So it is a type of austerity that is pleasing to the Lord. So in that sense, it is bhakti. ஏகாதசி விரதமானது பகவானுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. எனவே அந்த விரதம் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. As we hear that austerity makes the heart dry, at the same time, devotees also practice different types of austerity. Some are doing Bhishma Panchaka, some do not follow. So who is to decide what austerity one should do? கடினமான விரதங்கள் நம் இதயத்தை கடுமையாக்குகின்றன, கல்லாக்குகின்றன என்பதாக சிலர் குறை கூறுகிறார்கள். ஆனால் சில பக்தர்கள் இந்த பீஷ்ம பஞ்சகம் போன்ற கடுமையான விரதங்களை மேற்கொள்வதையும் நாம் காண்கிறோம். சிலர் செய்யாமலும் இருக்கிறார்கள். இதை பற்றி உங்கள் கருத்து? If we do the austerities which are devotional, that are mentioned in devotional scripture, there's nothing wrong with that. பக்தி இலக்கியங்களில் பக்தியின் அங்கங்களாக கூறப்பட்ட விரதங்களை நாம் அனுஷ்டிப்பதில் தவறில்லை. But if we lose the devotional aspect and we're doing it for material reasons, then of course it is not so good. அதில் பொதிந்திருக்கக்கூடிய பக்தி நோக்கத்தை துறந்துவிட்டு நாம் அதை பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் அந்த விரதங்களை அனுஷ்டிப்போமானால் அது நமக்கு பாதகமானதாகும். So if the goal of the austerity is simply to increase our bhakti, very good. நமது பக்தியை அதிகரிப்பதற்காகவே இந்த விரதங்களை மேற்கொள்கிறோம் என்றால் அது நல்லதே ஆகும். But the idea of drying up the heart is there because
a lot of austerities may give one the tendency to more impersonal liberation. இதயம் காய்ந்து போகும் என்னக்கூடிய கருத்து ஏன் உண்டாயிற்று என்றால் இத்தகைய கடுமையான விரதங்களை அனுஷ்டிக்கும் பொழுது ஒருவருடைய கண்ணோட்டம் அருவத்தின் மேல் செல்லக்கூடும் என்ற அபாயத்திலிருந்து காப்பதற்காகத்தான். And when that happens, then there's less attraction to bhakti. அவ்வாறு அருவத்தில் அவர் மனம் செல்லுமானால் அது பக்திக்கு தடையாகும். So that is what we mean by drying up the heart. இதைத்தான் இதயம் உலர்ந்து போவது என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம். I think we have lost Kalanidhi. Prabhuji, I can hear you. Yes. Sorry. Thank you, Maharaj. The next question is from Swarnamada Prabhu. Krishna says in the Bhagavad Gita, Chaturvarnyam maya srishtam. And at the same time, we see in the Kali Yuga, this all are Shudras. So then how to understand this? When he has established a system, and at the same time, it is said that in Kali Yuga, a person cannot follow. I mean, he is mostly a Shudra. So how to reconcile this? பகவான் சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் என்று கூறுகிறார். அதே சமயத்தில் கலியுகத்தில் அனைவரும் சூத்திரர்கள் என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு பகவான் சாதுர்வர்ணத்தை ஏற்படுத்திய பொழுதிலும் கூட எவ்வாறு இந்த காலகட்டத்தில் அனைவரும் சூத்திரர்களாக இருக்கிறார்கள்? Hare Krishna. We probably have lost, I think, Maharaj in the sense connectivity. Probably we can put our video off to save the bandwidth. Oh, yeah. Hare Krishna, Maharaj. Yeah, the thing went off for some reason. So this is the difficulty with the Varnashrama. The Lord manifests the system and then it gradually declines in Kali Yuga. வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள நிலை இதுதான். பகவான் வர்ணாசிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறார், ஆனால் அது கலியுகத்தில் தேய்ந்து போகிறது. So this, of course, is the nature of the material world. Everything gets destroyed. இது பௌதிக உலகத்தின் இயல்பு. அனைத்தும் அழிக்கப்படுகிறது படிப்படியாக. And therefore the Lord has to come occasionally and restore everything. எனவே பகவான் தானே ஒவ்வொரு சமயத்தில் வந்து அனைத்தையும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டி இருக்கிறது. So that is so for bhakti also. When Krishna disappeared, then he had to produce the Bhagavatam in order to maintain bhakti in Kali Yuga. பக்தியின் நிலையும் இதுதான். பகவான் இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கிய பிறகு அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வடிவத்தில் வந்து கலியுகத்திலும் பக்தியை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறார். So if we follow Bhagavatam, then it's as good as having the Supreme Lord there. எனவே நாம் பாகவதத்தை பின்பற்றுவோமானால் பரமபுருஷ பகவான் நம்முடன் கூட இருப்பதையே அது ஒத்ததாகும். I suppose what we can do is we can see in the Bhagavatam the descriptions of Varnashrama system, and we can try to apply as much as possible of that in our lives. நாம் செய்யக்கூடியது என்னவென்றால் பாகவதத்தில் வர்ணாசிரமத்தை பற்றி என்னவெல்லாம் கூறப்பட்டிருக்கிறதோ அவற்றை அறிந்து கொண்டு அதை நம் வாழ்க்கையில் பின்பற்ற முயற்சி செய்யலாம். But the main idea is that the whole emphasis in Kali Yuga is worship Krishna. ஆனால் முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் கலியுகத்தில் அதிகமான முக்கியத்துவம் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதில் தான் தரப்பட வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Simha Prabhu. That if those who are not devotees are advised to follow the Varnashrama system, do they have any chance of getting bhakti at some point of time? If one gets bhakti only by ajñāta-sukhāya, how will Varnashrama introduce a person to bhakti? பக்தர் அல்லாதவர்களை வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுமாறு நாம் உற்சாகப்படுத்தினால் அவர்கள் ஒரு காலத்தில் பக்திக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கிறதா? நம்மை பொறுத்தவரை அஜ்ஞாத சுக்கிருத்தியின் மூலமாகத்தான் ஒருவர் பக்தி பாதைக்கு வர முடியும் என்றால் அவர்கள் வர்ணாசிரமத்தில் கொண்டு வந்து அவர்களை எவ்வாறு பக்தியுடன் இணைப்பது? As I mentioned previously, within the Varnashrama system, there is provision for worshiping the Supreme Lord. So everybody in the system should understand there is a Vishnu Supreme Lord there. So they understand that at least. ஏற்கனவே கூறியதைப் போல
வர்ணாசிரமத்திற்குள்ளும் பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவதற்கான அம்சம் அமைந்திருக்கிறது. எனவே அவரை வழிபடுவதன் மூலமாக பரமபுருஷ பகவான் விஷ்ணு இருக்கிறார் என்பதை அவர் அறிந்து கொள்வார்கள். இந்த விதத்தில் வர்ணாசிரமமும் பக்தி பாதைக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக அமைகிறது. So in that sense, it'll kind of push them in the direction of bhakti. இந்த விதத்தில் வர்ணாசிரமம் அவர்களை பக்தியை நோக்கி தள்ளுகிறது. But still, they may not become devotees. என்றாலும் கூட அவர்கள் பக்தர் ஆக வேண்டும் என்பதில்லை. So we have smartas. They follow the scriptures, they follow Varnashrama, etc. They may be brāhmaṇas, but they don't worship Vishnu in true bhakti. உதாரணமாக ஸ்மார்த்தர்களை பார்க்கிறோம். அவர்கள் சாஸ்திரங்களை பயிலுகிறார்கள், அவற்றை பின்பற்றுகிறார்கள். ஆனாலும் கூட அவர்கள் விஷ்ணுவிடம் பக்தி செய்வதில்லை. They may recognize him as Vishnu, etc., but they don't put him in a special position. அவரை விஷ்ணுவாக அவர்கள் அறியலாம், ஆனாலும் கூட அவருக்கு உண்டான அந்த விசேஷமான இடத்தை அவர்கள் தருவதில்லை. So how is this all favorable to bhakti? At least there is some recognition of Vishnu, even if it's not proper recognition. எனவே வர்ணாசிரமம் எந்த விதத்தில் பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கிறது என்று பார்ப்போமானால், அவர்கள் விஷ்ணுவை ஏற்கிறார்கள், ஆனால் அவருக்கு உண்டான உன்னதமான தரத்தில் அவர்கள் ஏற்பதில்லை. So along with that, as a person goes through the system, if they become purified, then they end up in sattva. எப்படி இருப்பினும் வர்ணாசிரம தர்மத்தை ஒருவர் தொடர்ந்து பின்பற்றி வந்தால் அவர் தூய்மை அடைகிறார், அப்பொழுது சத்வகுணத்தை எய்துகிறார். And this gives them more inclination to spiritual life in general. இது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு பொதுவான ஒரு ஆர்வத்தை அவரிடம் தூண்டுகிறது. So if they're fortunate at that point to get some agata-sukriti, then they can develop bhakti. அந்த நிலையில் அவர்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக அக்ஞாத சுக்கிருதியை பெறுவார்களேயானால் அவர்கள் பக்தி பாதைக்கு வர வாய்ப்பிருக்கிறது. But that agata-sukriti is not limited to brāhmaṇas. Even a sudra or a vaishya or a kṣudra can also progress in that way, develop bhakti. ஆனால் அந்த அக்ஞாத சுக்கிருதி பெறுவதற்கு ஒருவர் பிராமணராக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. அவர் வைஷ்யரோ க்ஷத்திரியரோ சூத்ரரோ யாராக இருந்தாலும் அக்ஞாத சுக்கிருதியை பெற்று பக்தி பாதைக்கு வந்துவிட முடியும். So the question will come, well, what about the people not in the Varnashrama system? They can also get agata-sukriti and develop bhakti. எனவே வர்ணாசிரமத்திற்கே வெளியில் இருக்கக்கூடியவர்களும் கூட இந்த அக்ஞாத சுக்கிருதியை பெற்று பக்தி பாதைக்கு வர முடியும். So is there any advantage? You become a better devotee if you get your agata-sukriti and become a devotee to the Varnashrama, or do you become a better devotee by not being in the system and developing your bhakti? எனவே என்ன கேள்வி என்றால், வர்ணாசிரமத்தில் இருந்து கொண்டு அக்ஞாத சுக்கிருதி பெற்றால் சிறந்த பக்தர் ஆவாரா, அல்லது வர்ணாசிரமத்திற்கு வெளியில் இருப்பவர் அக்ஞாத சுக்கிருத்தின் மூலமாக சிறந்த பக்தர் ஆவாரா என்று கேள்வி எழலாம். So ultimately it doesn't matter. The only factor is the advancement in devotional service. That will determine one's status. இறுதியில் இது எதுவுமே முக்கியமில்லை. ஒருவர் எந்த அளவுக்கு பக்தியில் முன்னேறுவாரோ அதுதான் அவருடைய தரத்தை நிர்ணயிக்கிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Sumitra Krishna Prabhu as to why women are mostly considered low in the Vedic literatures, and Srila Prabhupada has written or spoken about women as less intelligent, etc. Any reason behind this? வேத சாஸ்திரங்களில் பெண்கள் ஏன் குறைந்த புத்தியுடையவர்களாக சித்தரிக்கப்படுகிறார்கள்? பிரபுபாதரும் கூட பெண்கள் அறிவில் குறைந்தவர்கள் என்று கூறுகிறார். இது எதனால் என்று கூற முடியுமா? Well, this is part of the Varnashrama system. இது வர்ணாசிரம கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதி. You can ask why is a sudra, etc. Why is tamagun? Why is a woman? So actually it's just the nature of the material world. இது பௌதிக இயற்கையின் அமைப்பாகும். ஒரு சூத்ரர் ஏன் சூத்ரர், அல்லது ஒரு பெண் ஏன் பெண், அல்லது சத்வகுணம் ஏன் சத்வகுணம் என்பதை போன்ற ஒரு கேள்வியாகும் இது. So maybe the question is not why women, but why women are given a particular position which is not very high. எனவே கேள்வி என்ன என்றால், பெண்கள் ஏன் மிக உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைக்கப்படவில்லை, அவர்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இடம் சிறிது தாழ்ந்ததாக இருக்கிறது. So in Bhagavad Gita, Krishna groups the women and the Sudras and the Vaishyas together. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் பெண்களை வைஷ்யர் சூத்ரர் இவருடன் சேர்த்து கூறுகிறார். So in terms of Varnashrama, definitely they have a lower position. எனவே வர்ணாசிரம கட்டமைப்பை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு ஒரு தாழ்ந்த இடம் தான் தரப்பட்டிருக்கிறது. In terms of bhakti, then as Krishna says in Bhagavad Gita, that's not a consideration.
ஆனால் பக்தியை பொறுத்தவரை பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ளதைப்படி அது ஒரு தகுதியே அல்ல. Everybody can become a devotee. ஒவ்வொருவரும் பக்தராக முடியும். So, according to material calculations, then we have one sort of standard. எனவே பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் ஒரு வகையான தரங்கள் தரப்படுகின்றன. And according to those material calculations, people have different qualifications. அந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்தின்படி மக்கள் வேறு வேறு தகுதிகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். So according to gunas, then they get classified as sudras, vaishyas, kshatriyas, or brāhmaṇas. குணங்களின் அடிப்படையில் அவர்கள் சூத்திரர்களோ வைசியர்களோ க்ஷத்திரியர்களோ பிராமணர்களோ என்று வகைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். And then we have women as another class. அடுத்ததாக பெண்கள் மற்றொரு தரத்தில் வைக்கப்படுகிறார்கள். They can also be in tamogun, rajagun, sattvagun, etc. அவர்களும் தமோகுணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் ஏதோ ஒரு குணத்தில் அமைந்திருக்கலாம். So we have women who are Brahman family, Brahman who are Kshatriya, Vaishya, Sudra, etc. எனவே பிராமண பெண்கள், க்ஷத்திரிய, வைசிய, சூத்திர பெண்கள் இவ்வாறும் நாம் காண முடியும். And they will have their particular rules to follow according to Varna. அவரவர்கள் வர்ணத்தின்படி அவர்களுக்கு சட்டங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. And then they will also have their common rules they follow as women. அதை தவிர பெண்கள் என்ற தரத்தில் அவர்களுக்காக தனியான சில சட்டங்கள் உள்ளன. So those rules were formulated by Manu and others under the direction of inspiration of the Supreme Lord in order to keep that varnashramic system stable. இந்த சட்டங்கள் அனைத்தும் மனுவினாலும் மற்றவர்களாலும் பரமபுருஷ பகவான் உள்ளிருந்து உந்துவதன் மூலமாக இவை தரப்பட்டிருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் வர்ணாசிரமத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடனேயே தரப்பட்டன. So all of these factors are there, the gunas and the man, woman, etc. All of there, they have their particular rules in order to create stability and productivity of that society. எனவே இந்த குணங்கள், ஆண் பெண் போன்ற வேற்றுமைகள், அவரவருக்கு உண்டான கட்டுத்திட்டங்கள் இவை அனைத்தும் அந்த வர்ணாசிரம தர்மம் நிலைத்திருக்க வேண்டும், அவற்றின் அது அதிகமாக பலன் தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அமைக்கப்பட்டன. Thank you, Maharaj. There's a question from Suresh Srinivas Prabhu as to what is the literal meaning of ashrama. I mean, does it mean the social status suitable for people on various levels to practice sattvic lives without difficulty? Basically, this Varnashrama is that they can also get some pleasure without much difficulty, like that, according to their qualification. ஆசிரமம் என்பதன் சரியான பொருள் என்ன? அது அவர்கள் சில சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக பௌதிக சுகங்களை அனுபவிப்பதற்கு அது ஏதுவாக அமையும் என்பதுதான் அதன் பொருளா, வேறு ஏதாவது பொருள் அமைந்திருக்கிறது? Well, ashrama is determined by age. ஆசிரமம் அவரவர் வயதை பொறுத்து அமைகிறது. Varna is determined by birth and qualities. வர்ணாசிரமம் வர்ணமானது அவர் எந்த பிறப்பு எடுத்திருக்கிறார், அவருடைய குணங்கள் என்ன என்பதை பொறுத்து அமைகிறது. So ashrama we can say is duties which are determined by one's age group. ஆசிரமம் என்பது அவரவர் வயதை பொறுத்து தரப்பட்டுள்ள சட்டத்திட்டங்கள் என்று நாம் கூறலாம். Youth, adulthood, retirement and old age. நமக்கு வயதாகும் பொழுது நாம் பதவி ஓய்வு பெறுகிறோம், அதை போன்று. So those duties are in accordance with the characteristics of that age. கடமைகள் அந்தந்த வயதில் ஒருவருக்கு எத்தகைய தன்மை இருக்கும் அதை பொறுத்து அமைகின்றன. So whether one is a kshatriya, vaishya or brāhmaṇa, the young person, they have certain qualities in which are common. க்ஷத்திரியரோ, வைஷ்ணவரோ, சூத்திரரோ, பிராமணரோ அவர்களுக்கு அந்த வயதை பொறுத்து சில தகுதிகள் அனைவருக்கும் அமைந்திருக்கின்றன. So when they're growing, they should get education. எனவே வளர்ந்து வரும்பொழுது அவர்கள் கல்வி பெற வேண்டும். And when they're adults, then they have common principles of grihastha life. அவர்கள் முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு கிரஹஸ்த வாழ்க்கைக்கு தயாராகிறார்கள். And then they have principles when they retire. அவர்கள் வயதாகும் பொழுது அவர்கள் அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற வேண்டும். And we can say that the progress from adult life is gradually more detachment from grihastha to vanaprastha to sannyas. மேலும் வயதாகும் பொழுது கிரகஸ்தரிலிருந்து வானப்பிரஸ்தராகவும் சன்னியாசியாகவும் அவர்கள் பற்றின்மையை வளர்த்து கொண்டே வருகிறார்கள். So these are in line with the goals of the
Varnashrama, just artha, dharma, kama, and moksha. இது அனைத்தும் வர்ணாசிரம வழிமுறையின் லட்சியங்களை ஒத்து அமைகின்றன, தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் என்னும் வகையில். Thank you, Maharaj. Just one last question based on what Manohar Mayapur Prabhu is asking. That is, we see the advanced devotees also rejecting Varnashrama and the non-devotees also rejecting Varnashrama. So what is the difference? மூத்த பக்தர்களும் வர்ணாசிரமத்தை நிராகரிக்கிறார்கள், சாதாரண மக்களும் கூட வர்ணாசிரமத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். இதில் என்ன வேற்றுமை? Well, the advanced devotee will reject that system because it is an obstacle to his bhakti. மூத்த பக்தருக்கு அந்த வர்ணாசிரமம் பக்திக்கு தடையாக விளைவதன் காரணமாக அவர் நிராகரிக்கிறார். And the immature person will reject it because he wants to do sinful activity. ஆனால் முதிர்ச்சி இல்லாத மக்களோ தாங்கள் பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு தடையாக இருக்கிறது என்று வர்ணாசிரமத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. We'll end it here. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. There are no other questions. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees, thank you for your participation and questions. So regarding the announcements, today evening there will be Bhagavad Gita lecture by Yes, Prabhu. On chapter 2, text 16 to 22 by Jagannath Gaur Krishna Prabhu. இன்று மாலை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை 2வது அத்தியாயம் 16லிருந்து 22வது ஸ்லோகம் வரை சொற்பொழிவாற்றுவார் ஜெகநாத் கௌர கிருஷ்ண பிரபு. Text 16 to 22 of the second chapter. 2வது அத்தியாயம் 16லிருந்து 22வது ஸ்லோகம் வரை. Tomorrow is the auspicious Tulsi Shalgram Vivaha, marriage of Tulsi and Shalgram, and also Rasa Purnima. So that program will be held at the ISKCON Chennai temple, and there will be no evening class. துளசி சாலகிராம் விவாகம் நாளை நடைபெற இருக்கிறது, அது கோவிலில் கொண்டாடப்பட இருக்கிறது, எனவே நாளை மாலை வகுப்பு இருக்காது. So the lectures will continue on the Saturday from verse 23 to 25, and that will be given by Parama Bhavana Prabhu. சனிக்கிழமை ஸ்லோகம் 23லிருந்து 25 வரைக்கான சொற்பொழிவு சனிக்கிழமை மாலை நடைபெறும், அது பரம பாவன பிரபு வழங்க இருக்கிறார். These are the announcements. So let us chant Hare Krishna mantra thrice for the benefit of all the Vaishnavas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama